ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪਤਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ CSIS ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਟਰਪੰਥੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। Nothing at all, no evidence presented, politically motivated, and more or less, if Mr. Trudeau or his colleagues know about it, is it not a crime not to file a charge sheet? Is it not a crime not to go the judicial process? But I mean, you're a person of interest. You haven't been accused of anything. They would like to ask you questions and therefore asked for you or your government to waive your diplomatic immunity so those questions could be asked. You would not do that. Well, see, on what basis? They should, if you are a defendant, for an example, which I'm not, then you will be shared with the evidence on the basis of which anything can take place. And that happens even if you have been caught for a petty crime. Well, actually, the RCMP here, or policing forces, can say they have evidence. They would like to ask you questions. They don't have to show that evidence right away. In the courts, if they charged you, for sure they would have to provide the evidence in order to get to a conviction. If I'm going for an interrogation, I need to know what I'm interrogated for. I need to know what are the evidence that you have, so that I go prepared. Let me put to you what Minister Jolie said. The decision to expel these individuals was made with great consideration and only after the RCMP gathered ample, clear and concrete evidence which identified 6 individuals as persons of interest in the Nijar case, one of whom is you. Which Vasi was never shared. Let me see what the concrete evidence she is talking about. As far as I'm concerned, she is talking politically. As far as I'm concerned, she has got nothing in her hand. Do you think, though, honestly, a country like this one that does have a history relationship with India would stand up and make an accusation like that without any evidence? In all seriousness, do you think that is the case? And why would you, again, not want to know what that evidence is? I want to know the evidence. But there has to be a way in seeking those evidence, and there has to be a way in confirming those evidence. And the first point is, please show me the evidence. And I have been talking about it from day one. Unless I know what I am being asked for, what are the evidence that you have, how do you prepare my defense? But it's not a defense. They're simply asking questions. It is a defense. That's what people fail to understand. But you haven't been charged. You need a defense when you've been charged. No, you're just a person of interest. I need a defense even when I go for interrogation. People can go to interrogation with their lawyers. So let's not complicate this issue. So if there is someone has complained that the person is a rapist, that after that complaint, the first thing that the law and order authority will interrogate. When they go for interrogation, they have a right to carry a lawyer with them. Sure. So, did anyone deny you that right? I mean, they just asked that you waive. They didn't even share why I am a person of interest. The accusation has been leveled that you and your colleagues essentially played a role in collecting information. More broadly, but I imagine the allegation is specific to Mr. Nijar as well, on his whereabouts that could be then fed to people who would have murdered him or would have been involved in other crimes in other cases. Have you, in your position, ever directed or coerced anybody into gathering information on pro-Khalistani activists that you could then later target? All right. So first of all, I, as High Commissioner of India, had never done anything of that kind. That is one. Second, my colleagues, do we want to know what pro-Khalistani elements in Canada are doing? Yes, we do. That's my national interest. That's my core concern with Canada, which is trying to tore up Indian territory. So if the Canadian politicians are so novice that they want me not to know what my enemies are doing here, I'm sorry, then they don't know what the international relation is all about. Are you? Nothing at all, no evidence. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੰਡ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, UAE ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ IT, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਸਟੀਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ, ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦ, ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ, ਯੰਤਰ, ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ, ਹਲਕੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਪਲਪ, ਲੋਹਾ ਚੂਰਾ, ਤਾਂਬਾ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਸਾਇਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦਾ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? KTF ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਿੱਜਰ। NIA ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਭਗੌੜਾ। ਨਿੱਜਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਿੱਜਰ ਪਲੰਬਰ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਤਲ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। People who come to our country to be Canadians to criticize governments overseas or indeed to criticize the Canadian government is a fundamental freedom of Canada. But as always, we would work with them on any evidence or any concerns they have around terrorism or incitement to hate or anything that is patently unacceptable in Canada. And we have taken action in the past. We continue to take action. Even as I emphasize, and I have emphasized regularly, my position and Canada's position is to defend the territorial integrity of India. One India is official Canadian policy. And the fact that there are a number of people in Canada who advocate otherwise does not make it Canadian policy, but also does not make it, is not something that is illegal in Canada. Having done all that, we returned to Canada, and it was obvious that the Indian government response, particularly through the media, was to instead attack Canada, to attack Canadians, to criticize us, to undermine our government and our governance, and quite frankly, the integrity of our democracy. ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।